Welcome you to this video, friends. This is your Jawahar, S.S.Jawahar IAS Retd. Today let us discuss some of the news items and editorials that appeared in both Tamil and English Hindu. Hindu Tamil திசையில் கருத்துப்பேழை பகுதியில் பக்கம் 8 அதில் டிஜிட்டல் பிரச்சாரத்தில் களமாடும் ட்ரம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் நியூயார்க் டைம்ஸில் எழுதப்பட்ட ஒரு தலையங்கத்தை ஆசை அவர்கள் சுருக்கமாக மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள். இதில் சொல்லப்பட்ட கருத்து என்னென்னா, ஜனநாயக கட்சியினர், அதாவது டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி, தோஸ் who are in the opposition, உண்மையான தரவுகள் மீது கவனம் செலுத்துகிறார்கள். ஆனால் ஆளும் கட்சியான குடியரசுக் கட்சி மக்களிடையே அச்சம், அவநம்பிக்கை விதைக்கிறார்கள். அவர்கள் உணர்ச்சிகளை தூண்டிவிட்டு அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அத்தகைய தரவுகளை கொடுத்து தவறாக வழிநடத்தி செல்லுகிறார்கள். The idea is that Democratic Party is telling the truth, whereas the ruling Republican Party is misguiding the people. This is the point. 2020 இப்போ அமெரிக்காவில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெற போகுது. இதில் ட்ரம்ப்புடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் உண்டு, எதிர்ப்பவர்களும் உண்டு அவருடைய கட்சியிலே. சமீபத்தில் குடியரசுக் கட்சிக்குள்ளரையே அவருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட பதவி விலகல் தீர்மானம், இம்பீச்மெண்ட் மோஷன், நிறைய பேர் ஓட்டு போட்டாங்க. ஸோ it is a presidential form of government. அதனால் it's not going to cause any problem to the president. If it is a parliamentary form of the government, then once a person loses his confidence in the parliament, then he has to quit. But இங்கே அப்படி கிடையாது. இப்போ இந்த தேர்தல் களத்தில் டிஜிட்டல் பிரச்சாரம் பிராட் பார்கேல் அப்படிங்கிறவருடைய தலைமையில் இந்த கட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மெயினாக தே ஆர் யூசிங் தி ஃபேஸ்புக், கூகுள். கிட்டத்தட்ட 119 கோடி ரூபாய் இதற்காக இதுவரை செலவிடப்பட்டதாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக வாக்காளர்களுடைய உண்மை அறிந்து, வாக்காளர்களுடைய டேஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது புரிந்து, அவர்களை தொடர்ந்து பல்வேறு தரவுகளை அவர்களுக்கு அனுப்புவது தான் இந்த அமைப்பினுடைய வேலை. They are using a system called MAID. MAID. What is this MAID? MAID is Mobile Advertising ID. Mobile Advertising ID. அதாவது செல்போன் உபயோகிப்பவரோட தனித்துவங்கள், அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி என்ன, அவங்களுடைய டேஸ்ட் என்ன, எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப தரவுகளை அள்ளி கொடுப்பதுதான் இந்த MAID-யினுடைய கான்செப்ட். இதை மறைமுகமான விளம்பரங்கள், விளம்பர போன் அழைப்புகள், அப்புறம் நேரடியாக பிரதிநிதிகளை வீட்டுக்கே அனுப்பி வைத்து பிரச்சாரம் செய்வது, இது போன்றதெல்லாம் குறி வைக்கிறார்கள். இது எது வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, யூசேஜ் ஆஃப் அவர் கிரெடிட் கார்டு. நம்முடைய கிரெடிட் கார்டை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம், என்னென்ன வாங்குகிறோம், வாட் இஸ் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா, தென் யுவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு தி நியூஸ் பேப்பர்ஸ், மேகசின்ஸ், அதில் உங்களுடைய என்ன டேஸ்ட்டுன்னு தெரியணும். Then membership of the clubs, and most important, what are the dues outstanding, நீங்கள் என்ன பணம் கட்டாதற்கு எவ்வளோ இருக்குது. கன் லைசன்சஸ், எவ்வளோ கன் வச்சுருக்கிறீங்க, வாட் இஸ் யுவர் வியூ அபவுட் கன் லைசன்ஸ். இது ஆக இவர் யாருக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்படிங்கிறது இதை வச்சு தீர்மானம் பண்ணுறாங்க. இதற்கு செயற்கை நுண்ணறிவு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லாங்குவேஜ், தென் வாட் இஸ் known as கம்ப்யூட்டர் விஷன், இது போல் பல்வேறு ஹைலி டெக்னிக்கல் விஷயங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். திஸ் இஸ் கால்டு மைக்ரோ டார்கெட்டிங், அதாவது சிற்றிலக்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகிறார். அதற்கேற்ப அவங்க வேட்பாளர்களுக்கு தகவல்களை அனுப்பி வாக்குகளை பெறுகிறார்கள். இட் இஸ் சம்திங் லைக் ஃபைண்டிங் அவுட் ஹூ இஸ் த voter, வாட் இஸ் his taste, அண்ட் சேஸ் த voter டு கெட் him vote for them. 15 ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் இந்த உத்தியை பயன்படுத்தி வருவதாக தெரிகிறது. அமெரிக்காவில் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு இன்றைக்கு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய சூழல் எந்த நாட்டிற்குமே இல்லை.
ஏன்னா yesterday also I mentioned about what is data colonization and data localization. Data colonization அப்படின்னும் போது it is the data that are very vital today, and with this data anybody can rule us. There is no territorial, what I call, integration is required. You can be controlled through your data. So that is why data have become very, very important. So today the government of India is trying to localize the data to be kept within the servers in India, so that it will not go to multinational companies like Amazon, Google, Facebook, WhatsApp, and where these details are made use for various purposes, political, cultural, business, trade, by the foreign countries and foreign organizations. Right. Social media, சமூக வலைதளங்கள், சமூக தளங்கள் வரமா சாபமா? சரியான முறையில் பயன்படுத்தினா வரம், இல்லை என்றால் சாபம். அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இட்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் அ கைட்லைன்ஸ். இதெல்லாம் நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். பொதுவாக வாக்களிக்க போகாத மக்கள் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. இங்கே மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் உண்டு, அமெரிக்காலையும் உண்டு. அவங்களெல்லாம் தூண்டிவிட்டு தங்களுக்கு வாக்கு போட வைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் நம்ம இதில் பார்த்தோம். இதில் இவங்களுடைய இந்து தமிழ் திசை நாளிதழில் இது 2 பக்கத்தில் இருக்குது. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் இதில் ஒரு தலையங்கம், வங்கிகள் மீதான மக்களின் அச்சத்தை போக்க வேண்டும். இதுதான் தலைப்பு, தலையங்கத்துடைய தலைப்பு. அதாவது என்னன்னா, அதே பக்கத்தில் இருக்கு, என்னென்னா வாராக்கடன்கள், கடன் வாங்கியவர்கள் சுதந்திரமாக வெளிநாட்டிற்கு சென்று ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருத்தல், வங்கியில் நிகழ்கின்ற ஊழல்கள், வங்கியினுடைய செயல்பாடுகள் சரியில்லாமல் இருப்பது, வங்கிகள் நடக்கின்ற கொள்ளைகள், வங்கிகளுடைய நஷ்டம், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்கள் தங்கள் முதலீடு சேஃபாக இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. அந்த தலையங்கத்தில் அவர் சொல்கிறது, மொத்தமாக மக்கள் வங்கி சிஸ்டம், பேங்கிங் சிஸ்டத்தில் மக்கள் போட்டு வைத்திருக்கின்ற தொகை ரூபாய் 120 லட்சம் கோடி. ரூபாய் 120 லட்சம் கோடி. இதில் காப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் 38 லட்சம் கோடி, அதாவது 30% மட்டும்தான். இது சர்வதேச அளவிலேயே கிட்டத்தட்ட இதே அளவு தான் இருக்குது. ஏன் எல்லாத்துக்குமே காப்புறுதி செய்யலாமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்தால், காப்புறுதி செய்ய வேண்டிய தொகையும் யார் காப்புறுதி யார் பணம் கட்டினாங்களோ அவங்ககிட்ட தான், அல்லது கடன் யார் வாங்கினாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் வாங்கணும். இப்போ அந்த காப்புறுதி தொகை கிட்டத்தட்ட 93,750 கோடி ரூபாய், அது கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவாகிறது. ஆக வாராக்கடன், என்பிஏன்னு சொல்லப்படுகிற நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட், ஒவ்வொரு வங்கிக்கும் அதிகமாக ஆவதற்கு இது கூட ஒரு காரணமாக வந்துவிடும். வாராக்கடன் என்பது 3%இலிருந்து 13% உயர்ந்துள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் 14.22 லட்சம் கோடி ரூபாய், 14.22 லட்சம் கோடி ரூபாய் அரசு வங்கிக்கு இதுவரை சீர் செய்வதற்காக கொடுத்திருக்கின்ற பணம். இந்த தொகை ஒருவேளை கல்வி, சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, வேளாண்மை, தொழில்துறை இவற்றிற்கெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கலாமோ, ஒருவேளை வரிச்சுமை குறைத்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு பாதகம் எழுகிறது இயற்கை. மக்களுக்கு பொதுவாக வங்கி முறையின் மீது நம்பிக்கை வர வேண்டும். அப்படின்னா என்னென்ன தேவைன்னா, வங்கியினுடைய நிர்வாகம், மேலாண்மை சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். 2, வங்கி மோசடிகள் கண்டிப்பாக தடுக்கப்பட வேண்டும். 3வது, வாராக்கடன் குறைக்கப்பட வேண்டும். பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரசு வங்கிகள், பிரைவேட் பேங்க்ஸ் தனியார் வங்கிகள், என்பிஎஃப்சிஸ் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ், அதாவது வங்கிகளாக இல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு வங்கிகள், இவற்றில் எல்லாம் நிர்வாக சீர்கேடும் ஊழலும் நிலவுகிறது. இதை ரிசர்வ் வங்கி கண்காணித்து தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்படி பண்ணும்போது தான் மக்களுக்கு அந்த வங்கியின் மீதும் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வரும் அப்படின்னு ஒரு காஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் இந்திய பொருளாதாரத்தை பற்றி பார்க்கும்போது மிக முக்கியமானது, நம்முடைய எக்கானமி இன்னைக்கு $2.7 trillion. இதை $3
ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியாக மாற்றுறதுக்காக அரசாங்கம் முயற்சி எடுத்து வருகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு சில சரிவுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இது இங்கே மட்டும் இல்லை, 90% உலக நாடுகளில் பொருளாதாரத்தில் ஒரு மந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சீனாவுக்கு இணையாக நாம் வளர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும்போது சீனாவுடைய பொருளாதாரம் எங்கே இருக்குன்னா 16 ட்ரில்லியன் டாலர். ட்ரில்லியன்னா எவ்வளோ? 100 into 100 is equal to million, million into 100 is equal to billion, billion into 1000 is equal to billion, billion into 1000 is equal to trillion. இப்போ எத்தனை ஜீரோஸ் வருது நீங்களே போட்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளை நாம் சீர்காண வேண்டும் என்றால் வங்கிகள் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும். இதைத்தான் அவர் ஒரு எழுதியிருக்கார். அடுத்தது சமஸ் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான அடுத்த நூற்றாண்டின் பொது உடைமை இயக்கம். அடுத்த நூற்றாண்டில் இந்த பொது உடைமை இயக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பக்கம் எழுதியிருக்காரு. இது ஆய்வுக்குரியது அல்ல, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இது படித்தீங்களா உங்களுக்கே புரியும். அடுத்து 10ஆம் பக்கத்தில் ஒரு செய்தி, திறமை மிக்கவர்களுக்கு 2 மடங்கு ஊதியம். டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் டிசிஎஸ் நிறுவனம் ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. ஏன்னா புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன, இவற்றில் திறமையான மனிதர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். ஆக ஒரு தேர்வு முறையை வைத்து தேர்ந்தெடுத்து இதில் யார் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு 2 மடங்கு சம்பளம் வழங்கப்படும். இதுதான் இது. They will be known as a hot talent and this will be conducted by National Testing Authority. யார் இந்த நீட்டெல்லாம் நடத்துகிறாங்களோ அவங்ககிட்ட அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க. இதுக்கு இவங்க 30,000 பேர் தங்களுடைய பணியாளர்கள் 300 பேர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ இது என்ன காட்டுதுன்னா இன்றைக்கு எந்த வகையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் பணிபுரிய வேண்டுமென்றால், மற்ற இடங்களில் பணிபுரிய வேண்டுமென்றால் ஏதோ ஒரு வேலை கிடைத்து விட்டது என்று உட்கார முடியாது. தொடர் கல்வி, அப்டேட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதர்வைஸ் we will become obsolete. So then let us take up today's English Hindu at page 7. We have what is known as the 5th phase excavation throws up finds unique to கீழடி. இது பக்கம் 7 தமிழ்நாடுக்குரிய அந்த காலத்தில் இருக்கு. இது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் UPSC and TNPC Group 1 and Group 2 aspirants because very important topic. Keeladi is just 11 kilometers from Madurai. It is situated in Sivagangai district. Earlier, the excavations were conducted by ASI, subsequently, that is Archaeological Survey of India, and subsequently by the State Archaeological Department. It has revealed quite a lot of things. It has brought forth not only mere evidence, it has brought out the evidence of the existence of an urban civilization on the banks of river வைகை. மதுரை வைகை ரிவரை ஒட்டி ஒரு நகர நாகரிகம் கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, இன்னும் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல, இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது, இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு இருக்கிறது என்பதை இது காட்டியிருக்கு. இதுவரைக்கும் ஆதிச்சநல்லூரில் பண்ணின எஸ்கவேஷன் அல்லது மற்ற இடங்களில் கிடைச்சிருக்கின்ற செப்பேடுகள், கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள், இதெல்லாம் அறிக்கைமேடு, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ட்ரேட் ரிலேஷன், கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஸ் இது மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனால் ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததற்கான அடையாளத்தை இப்போதான் பார்க்கிறோம். இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னென்னா, ஒரு 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 வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பேரல் போல பெர்ஃபரேஷன் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. இது என்னென்னா, அந்த காலத்தில் ப்ரொடெக்டட் வாட்டரை ஒரு பேரல் மாதிரி ஆப்ஜெக்டில் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதன் மூலமாக தெளிவாகுது. ஆக இது எந்த அளவிற்கு இந்த நாகரிகம் வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது, we should not give unnecessary hype or about imagination. It should be based only on the facts, based on the finding. அப்படி பார்க்கும்போது இதனுடைய ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் the aspirant should make a 1 or 2 pages a small note either in English or in Tamil, get it, kind of understand the entire thing because it's very very important. ஏன்னா you can very well remember in 1905 first Adichanallur excavation was done where they have found out முதுமக்கள் தாடி, உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி.
ஆனால் 1923 மார்டிமர் வீலர் அவர்கள் மொஹஞ்சதாரோ அண்ட் ஹரப்பா ரெண்டு சைட்லேயும் அவர் கண்டுபிடித்த ஒரு பல்வேறு விஷயங்கள் தான் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பின்னாடி விவரிக்கப்பட்டது. ஏன்னா அது சிந்து நதியை ஒட்டி, அதாவது இண்டஸ் நதியை ஒட்டி இருந்ததுனால அதற்கு சிந்து வெளி நாகரிகம். பட் பின்னாடி கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு 96 ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி பல்வேறு இடங்களில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள் அந்த நாகரிகம் அங்கே மட்டும் இல்லை பல்வேறு இடங்களில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு. ஆக இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு பொதுவான ஒரு சிந்தனை ஓட்டத்தோடு நீங்கள் எழுதி படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். நெக்ஸ்ட் students, the editorial article that appears in page 10 is very, very important. It is learning, leaving the door open to a border settlement. Leaving the door open to a border settlement. அப்படிங்கிற ஒரு article is very, very important article. It was written by one Mr. Daulat Singh. He belongs to what is known as Center for Policy Research. So, why this has come up, why it is important today? Because the Indo-Chinese relationship have improved, and particularly a lot of hype have come up after the visit of both the premiers to Mamallapuram informal summit. Informal summit is something where the heads of the department, the heads of the states, they meet on an informal basis, without any agenda, without any press release after their meet, but it is only to improve their particular what is known as a bilateral understanding. இதுதான் முக்கியமான. And it was followed by, as all you know, Wuhan's summit in April 2018, which is known as a Wuhan spirit. What is this Wuhan spirit? Single language சொல்ல போனோம்னா, it is replacing the unipolar world with a multipolar world order. The unipolar world order should be replaced by a multipolar world order. ஆக, it is not to be dominated by one, but multi-stakeholders will be there in such a kind of a world order. This is the spirit. அதுக்கப்புறமா அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஒரு பக்கம். ரைட், நம்ம வந்து before we go into what will happen to the what is known as the border disputes with Indo-Chinese border relationship, let us find out, we'll go back to our ancient history. And we should not forget geography also. Today, as on day, how many of you know that India has 3,500 kilometers, approximately 3,500 kilometers of border with China. It ranges from number of states, right from your Himachal Pradesh, right from your Sikkim, Arunachal Pradesh, Ladakh, and other stakes are there, too many stakes. So you can understand 3,500 kilometers is a vast area. Luckily for the past 15 years, you should understand not a single bullet was fired between India and China on its border. That's a great achievement on both sides. Well, going back to the history, Mamallapuram was once a prospering harbor under the Pallavas. It was prospering nearly for about some at least 300-400 years after, say, around 500 AD. And when this was very prosperous, the trade with China was very much there, and the envoys from China, they came and visited Pallava kings. These are all records are available. Well, the idea is, this is not the first time a Chinese premier visited Mamallapuram. Mamallapuram was visited by Chu Enlai in 1956. Chu Enlai visited India for 3 times. Okay, now we'll go back what happened and let us see the border disputes and how we can resolve them. That is why he writes, leave the door open to a border settlement. It is a well-researched document, but very difficult to understand. Maybe perhaps after this explanation, if we go through them, it becomes easier for you to understand. Right. So, there was 1914, the British India set a settlement. It's known as a Simla Conference by the British India. What was the British India's motive? But definitely not the interest of India, because it was interested in protecting its own interest.
So it was not keen to demarcate the border dispute between India and China. So is the case with Tibet. So all along it wanted Tibet to be made as a buffer state so that it can be used to prevent the Russian aggression. Because they were afraid that Russia, after its Russian revolution in 1917, it's quite likely it can affect India. That is how the British India fell. So their interest was to protect nothing but British India's interest. So they were not properly laying a proper guideline. So this was actually this agreement could not stand because this agreement was violated by China very soon. British India's intention failed in creating a proper border settlement because again that is not their job. Why should they worry about it? When China violated it, we can understand. வாழ்க்கை என்பது அவரவர் தரப்பு நியாயம். So every country has its own decision to call a particular piece as its own country or this is the borderline. So there all the kind of problems started. Start with China was a very weak country. You should well remember in 1905, it suffered a humiliating defeat at the hands of an island nation, Japan. That is how Chinese, they were preparing themselves to become the leader of the world because they were subjugated, they had a lot of problems early. So there was McMahon line, then there was Johnson line, and these are all in details you can go through. See, basically in the East, we know about the Pakistan occupied Kashmir and Chinese occupied Kashmir. This Chinese occupied Kashmir, known as Aksai Chin, is nothing but an extension of Ladakh Plateau. Jammu and Kashmir, Ladakh பகுதியினுடைய ஒரு extension தான் இந்த Aksai Chin. It has been considered as a province of China. So China is claiming this is a part of China. So India should leave it. But India has been claiming it's a part of Kashmir and it cannot leave. And it is very well to remember after our independence in 1947, China became People's Republic of China in 1949. So India was one among the first countries to recognize the sovereignty of China. சைனாவை ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பத்தில் ரெகக்னைஸ் பண்ண கண்ட்ரியில் ஒன்று இந்தியா. ஸோ அந்த நேரத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுக்கும் பட்டேல் அவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமான கருத்து இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பார்வையோட சைனாவுக்கு அவர் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும், அதை ஆதரிக்கணுங்கிற ஆங்கிளில் வந்தார். பிகாஸ் தே ஹேட் சோஷியலிசம், நம்மளும் சோஷியலிசம் நம்மகிட்ட இருந்ததுனால. பட் அதே நேரத்தில் மிஸ்டர் பட்டேல் அவர்கள் திங்க் பண்ணும்போது அது சைனா ஒரு பின்னாடி நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக வரலாமோ அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு. பட் ஹிண்ட் சைட்டில், அதாவது இன்னிலேருந்து அன்னைக்கு எப்படி திங்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்குறது சரித்திரம் அல்ல. அப்படி பார்த்தாலும் சரியான விளைவு கிடைக்காது. ஓகே, இன் 1954 there is a good development between these two countries because relationship டெவலப் ஆகி வருது. அப்போ 1954 there was what is known as a Panchsheel agreement was signed between India and China. What is this Panchsheel? Panchsheel is nothing but 5 principles of peaceful coexistence. The peaceful coexistence. What are they? Non-aggression. Then accepting the sovereignty and the right of self-determination of both the countries. Both the countries maintain peaceful relation. Both the countries will engage in bilateral talks to settle all their disputes. இதுதான் பஞ்சசீல கொள்கைகள். அதாவது ஒருத்தரோட போர் போவதில்லை, ஒருத்தருடைய மதிக்க வேண்டும், மற்ற பார்டர் பிரச்சனைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்ப்பது, அதே நேரத்தில் மற்ற வணிக தொடர்புடைய மற்றதையோ ஒருத்தர் நிறுத்தக்கூடாது. இதுதான் 1954 பஞ்ச்ஷீல். 1956 Suyan Loy visited the then Chinese Prime Minister. He visited, and as I said, he visited India and also he visited Mamallavaram as a
what you call as a cultural site. It connected with Indo-Chinese relationship. Then in 1958 and 59 are landmarks in the relationship between India and China. In 1958, the Tibet rebelled against the Chinese domination because the China already extended its domination over Tibet. But it was suppressed with an iron hand by China. That is how China used to do it. And Dalai Lama, who is a spiritual and political leader, he fled from there and needed asylum in India. He was given asylum in India in 1959 in Dharmashala, the present day state of Himachal Pradesh. That is the very precise point where the relationship went berserk. அது வரைக்கும் நல்லா இருந்த இண்டோ சைனீஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இதுதான் ஒரு சொல்லுவோம்ல கடைசி இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா ஆன் கேமல்ஸ் பேக் இதுதான். அதுக்கப்புறமா 1960 சைனா put up with this, and in 1960 they came up with a proposal. It is known as a swap agreement. What is the swap agreement? The swap agreement, the China proposed that the Chinese occupation இருக்கக்கூடிய Ladakh region, the Aksai Chin, it should be conceded to China. And China will not claim Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh will remain with India. But this swap proposal was not agreed by the then Prime Minister, Mr. Nehru. In 1959, this was not accepted, and 1960 it was not accepted. But way back in 1959 itself, he once said, we are not clear to which part belongs to whom. கண்டிப்பாக ஒரு கண்ட்ரி ஒரு கிங்டத்தில் கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும், இன்னொரு கிங்டத்தில் கொஞ்ச நாள் இருக்கும். யார் எப்படி கிளைம் பண்ணுவாங்க? பாதி பேர் இந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பாதி பேர் இன்னொரு மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு இனக்கலப்பை ஏற்பட்டிருக்கும். அதனால் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன். அண்டர் திஸ் சுச்சுவேஷன், this deteriorated. 1962, China silently waged war against India, and we know what happened. That is, the hell broke down. From then, all our relationship were lost. In the relationship, மோசமான சூழ்நிலையில் then it continued for a long time, and we undermined China from 1949 to 62. It developed very well, and then negotiations started after 1980s. This progressed very well, particularly during Rajiv Gandhi's period and later on. And finally, in 2003 and 2003, agreements were established between India and China, where they have decided to settle each dispute through what is known as a special representative mechanism. What is this special representative mechanism? அதாவது ஒவ்வொரு பிரச்சனையும், பார்டர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் வேறு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும், ஒரு ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மெக்கானிசம் ரெண்டு சைடில் இருந்த ஆட்களை போட்டு அவங்க ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வருவாங்க. அதை அக்செப்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. திஸ் பைலேட்ரலி தி செட்டிலிங் த டிஸ்பியூட். பட் அட் த சேம் டைம் வேறு எந்த பிரச்சனையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. மற்ற தொடர்புகள் தொடர்ந்து இருக்கும். They will not disrupt other relationship, including trade. But is this true with regard to Indo-Pakistan relations? No. Every day we have some skirmish in the border. Pakistan shut down its airspace after India withdrew its most favored nation status to Pakistan under WTO and GATT after the Pulwama attack. Besides, today Pakistan has closed down its postal service with India, which is against the international rule and convention, and it is an unilateral action. India also stopped its border trade between India and Pakistan because the border, people who live in the border, they just have to carry on with their life. Their trade and economic activities have to go. It cannot be stopped. It is for the responsibility of the governments to sit down and sort out the disputes and find out a resolution. ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னா, யூரி அட்டாக்கு அப்புறமாவும் இந்த பிஸ்னஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் இந்த புல்வாமா அட்டாக் அப்புறமா ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் இஸ் பின் க்ளோஸ்ட். என்ன ஆகும்னா, ஒன்று இருக்க போகும்போது ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் டைட்டனாக இருக்கும். ஒன் மோர் திங் ஐ கேன் சே டுடே, there is a news item which says that the proposed visit of the Prime Minister to Turkey has been stopped or been withdrawn because of Turkish President's speech, that is Mr. Erdogan's speech in the United Nations General Assembly against India.
he spoke that abrogation of Article 370, and he spoke about the clampdown, the the communication breakdown, and also the detention of leaders in Kashmir. This has irritated India. But today we have to follow a soft diplomacy, because no friend, no enemies in international arena. In international arena, if you go, there are three principles always rule. Number one is balance of power. It depends upon the balance of power. So, what is your balance? The balance is created by power. Then there is a balance of terror. One is more powerful, so we don't go nearer to him. Ultimately, this will boil down to the third point called balance of prudence. அதாவது அறிவு சார்ந்த அடிப்படையின் பேரில் யாரை இன்னொருத்தர் தாக்கினாலும் ரெண்டு பேருக்குமே நஷ்டம் இழப்பு ஏற்படும் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரூடன்ஸ். இதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் டிப்ளமசியில் சொல்லப்படுகின்ற மிக முக்கியமான கருத்து. இந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்தியா ஷுட் கண்டினியூ இட்ஸ் டாக்ஸ், because every country has their own ideologies. Turkey is trying to become a leader in that particular area. It has got long-standing friendship with Pakistan, and it is an Islamic country. Pakistan is backed in Islamic countries, organization of Islamic countries by Turkey. So we need not feel offended, but rather we should take it forward through soft diplomacy. So to end today's discussion, we have one more article, because this article appears in the same page of the English Hindu. It talks about firm steps to ease the fiscal federation tension. This talks about nothing but there is a fiscal relation between the states and the union government or the central government. Union government is the right word. Union of India is slowly deteriorating, and it is going in favor of the central government. The central government becoming more powerful in respect of taxation, revenue. And, he was mentioning in this article how Bharat Ratna, one of the leading leaders and the former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.G. Ramachandran, he introduced noon meal scheme covering nearly about 70 lakh children in Tamil Nadu in 1983 by getting fund from Government of India and also raising fund through sales tax and the local taxes. If that taxation facility is not available, no state can able to carry on with it. Every state will have the right for taxation. But slowly after the GST has been introduced, which is a necessary evil in the present day economy, and after the GST Council has to make a decision, and the devolution of funds by the central government has narrowed down the area of taxation by the state government. முன்னெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய taxation powers இருந்தது. Sales tax is within the jurisdiction of the state. Income tax is within the jurisdiction of states in the United States of America. It ranges from 0% to 60%. It ranges from 10% to 30% depending upon the states. The states decide what is the income tax in United States of America. There is despite of what you call good relationship between the states and this thing, that what do we call cooperative federalism, fiscal federalism, today the states are not able to raise much funds. And Kerala wanted more funds to handle the successive problems it faced, natural calamities in the Western Ghat region. Kerala is situated. We know the problem that faced. And the money was raised only after the GST has given approval. Where now today the Government of India, particularly the Prime Ministers, the Finance Commission and the Prime Minister's Economic Council, they have decided to create two more council. One is the Expenditure Council. This Expenditure Council will go into the pattern of expenditure of the central government and the state government. Because there are a number of areas they spend money independently, which may be overlapping. Such cases it will look into. Then another area is the defense expenditure budget. This defense expenditure will be, though it is subject to the union government, now more expenses have to be incurred
for our defense purposes. So in order to procure them, more money is required. For example, S-400 to procure from Russia will require 35,000 crores of rupees. But it is all needed in today's circumstances. But what happens, this other committee, it will provide money from the total income tax and other tax, direct tax and indirect taxes collected by the central. After this deduction, it will be divided among the states, which means the states' revenue, states' share of the taxes will come down. This is what he points out. This is an idea what he has given. I think with this, today we discussed number of subjects, and thanks for watching the video, and with best wishes to you, I sign off with the same old request: like, subscribe and share. Good evening and best regards to you.